Are we live? Are we live? Yes, we are live. Okay, give me 1 second because I didn't share it yet. Witam Was, kochani. Dajcie mi jeszcze sekundeczkę, zobaczymy, czy wszystko gra. Nie widzę się. Czy ja jestem na żywo też na Facebooku, czy nie? Okay, okay. 1 second. I hope you cannot hear my cat in the background. Nie wiem, czy słychać mojego kota, jak się tutaj udziela. Okej, teraz powinno być spoko. Nie, nadal się nie chcę udostępnić z jakiegoś powodu. Okej. Dobra, otworzę sobie komentarze. I will open comments. Hi, Christiana! Hi, Asia. Cześć, Ewa. Hi, Michelle. Oh my God, I didn't see you for ages. Cześć, Marta. Hi, Moika. Okay, so today we will play with the little town, and I already assembled my house, and I blocked all the windows, and I add some texture with the texture paste. This one is quite gritty, so you can see the texture over here. And I also took one of the snippet stencils and I just stencil it out on the paper. So hi, Lynette. So we will play with those. I blocked all those windows because I'm planning to turn it into the box, and I will add windows here, but this panel I wanted to light up, so I left them wide open, and those I don't want them to light up, and I will just create a little panel over here off camera when I finish decorating. So then I can have a light in the front window. Give me 1 second. I just have to let my cat out. Come on. No, proszę. No proszę. No wchodzisz albo wychodzisz. Nie ma stania i patrzenia. Halo. Okej, słuchajcie, więc tak, dzisiaj się będziemy bawić z kolekcją Little Town, z moimi ukochanymi kamieniczkami. Ja już sobie kamienicę złożyłam i obsmarowałam pastą teksturalną na ściankach. To jest pasta, która się nazywa Structure Paste, czyli
pasta strukturalna. Z pentartu jest bardzo fajna, ma taką dość wyraźną teksturę, która mi się bardzo podoba. No i poza tym przygotowałam sobie też taki krzywy murek snipkowy na kawałku papieru. Poczekajcie, zobaczymy, czy możemy troszeczkę ściemnić. Ups. Czy mogę troszkę przygasić światło? Okej, dobra. Dobra, i plan jest taki, że z tego krzywego murku wyrwę sobie kawałki, które po prostu doczepię do mojej kamienicy. Tutaj mamy takie dość spore cegły, które będą fajnie wyglądać. Okay, so I will start with ripping my texture apart. Hello, Sue. Okay. I want really uneven elements, and I'm afraid that this one is too big. No worries. I have a smaller one. Some more handy. Yep. And we will have to change the texture paste for cream paste because that one is handling heat much better. Yeah. Dobra, słuchajcie, te cegły jednak są za duże. Odłożę sobie je na bok. I tak będziemy maskować za pomocą mini maski z krzywymi cegiełkami i za pomocą pasty cream, bo ona mi się lepiej będzie suszyła nad grzewnicą niż ta pasta teksturalna. W ogóle generalnie szybciej schnie, więc wyrobimy się wtedy lepiej w czasie. Okay. And it doesn't have to be perfect because the house will be a little bit distressed, shabby, something like that, but we will go again in the girly style with something a little bit softer. Słuchajcie, i plan na dzisiaj jest taki, jak ostatnio byliśmy na żywo, robiliśmy zegar. Nie pamiętam teraz, czy go już udostępniałam, czy nie. Na pewno go skończyłam, zrobiłam zdjęcia, więc jest możliwe, że na snipku już się pojawił. I znowu chcę zrobić coś w takim trochę lżejszym, bardziej wiosennym klimacie, z jakimiś kwiatuchami i w lżejszych kolorkach. Ok. Front zrobię na samym końcu. So I will take care about the front at the very end, about the because otherwise I will not have any way to lay my house down, to add some texture here and there. I just want bits of those bricks showing up. Come on. I will look in the comments in a second because I see that you are chit-chatting. Anna mówi, że rewelacyjne są te minimaski. Tak, są super. Ta akurat z tego co pamiętam była, wydaje mi się, że jest w ofercie. Marta mi ją wycięła na jakiś warsztat kamieniczkowy właśnie do zestawu warsztatowego, ale wydaje mi się, że jest na sklepie i podoba mi się to, że właśnie jest taki dużo drobniejszy wzór, który mi pasuje do takich trochę drobniejszych projektów. Dobra. I powiem Wam, że maskowanie tak w powietrzu nie jest najwygodniejszą rzeczą, jaką człowiek sobie może zrobić, no ale cóż poradzić. Okay, and applying texture through the stencil while holding your surface in the air is not the optimal condition to get a pretty or a very detailed result.
but it doesn't have to be detailed. I just want some texture on it. It doesn't have to be perfect. Okay, now flipping over one more time. Adding a bit here, now a bit there. Oh, I need the third hand. I would love to have the third hand right now. Okay. Naprawdę, słuchajcie, w tym momencie przydałaby mi się trzecia ręka. Okej. Dobra, i obracam sobie tam, gdzie mi wyszło zbyt równo. Dodaję sobie jeszcze trochę tej pasty, tak żeby nie mieć żadnych równych brzegów czy krawędzi. Okay, so I'm blending out my edges to not have the sharp edge at the area that I applied my stencil to. I'm also filling the holes after the windows that sank down a little bit when you apply the paste. It will change its volume and shrink a little bit. So when you filling the openings, like here, I have a window. So I'm just trying to mask all the original designs. And here I have a piece of texture that just fell off. We will stick it on in a second. Come on. Take some off, add some here. Okay. Dobra, i odstawię sobie do wyschnięcia. And I will put it aside to dry a little bit. I will heat it with heat gun. I just want it to dry as much as it can. Okay. Water. I can bring water from the bathroom. I just cleaned everything. So I will scoop some water from my bath from underneath my desk. Okay. So the house comes with all the windows, doors, and decorative elements, as well as the floor with the opening for batteries. I didn't add the floor because I thought it will be easier for me to be able to put my hand in. And I leave those windows here because I love those houses very much and I usually alter them. So I have a lot of spares and I want to use the spare ones best. I also have some that I made from clay, so we will see, what do we have in the clay box? Come on. I want the mix of clay and MDF slash chipboard ones. Okay. So I have thinking more. Yes, I have the door frame that will be too big. And I have the frame like that might fit. Okay, and that's it. That's it. Yeah, that's it. Dobra, tutaj mam kilka takich okienek przygotowanych z masy. Mam też ramkę na drzwi, która będzie trochę za duża, ale pomaluję sobie wszystkie elementy. Pomaluję je sobie białym gessem i przygotuję sobie też trochę takich okienek już snipkowych, MDF-owych i zrobimy
miks różnych wzorów. Tutaj były te okna, z tego co kojarzę, tak. Mam też takie. Takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Na pewno potrzebujemy 4T. Okay. I tutaj część mam kilka, które już są pomalowane, więc też postaram się wykorzystać jak najwięcej elementów, które już mam gotowe. Mam też elementy elewacji, one idą tutaj jako dekor na samą górę, więc też sobie je wykorzystamy. I mam też okiennice. Okiennice są osobną tekturką, zaraz Wam ją pokażę, ale też sobie je przygotuję, więc od razu sobie wydłubuję wszystko, co ewentualnie chciałabym użyć z mojego magicznego, snipkowego pudełka. Myślałam o tym, żeby zrobić znowu jakiegoś zlepka, takiego, gdzie z kilku domków robię jeden, no ale może Wam jednak odpuszczę, będę litościwa, nie będę Was tak długo trzymać. Okay, so I'm picking different windows and different styles. I also have really cool shutters over here that were separate from the set. They come from that window and shutter chipboard. And we will add them all. Okay. Those are already primed, so I don't have to prime them, but I want to prime those. Let's go here. The shutters can be on the separate one. Oh, this one is already primed. Yeah, but it can be double primed. And here are some clay ones. Just for fun, just to mix up a little bit. And I will prime them all with the white penta gesso, because that's the gesso that I have handy. I want all of those bits and pieces. Yes, I know. That's why I keep them. Because, even if I don't use them right now in that particular project, you never know when you might need them. And the house is quite big, so unfortunately, we need a few of them. Okay, one more. We will have 3 of those. And 3 of those. Okay. Now it's time to prime. Not to prime is a crime. And I will be using Pentoid white primer. Gesso primer. Ooh, while we are at it, we can also add some. No, I will use maybe crackle paint if I want to have crackles, because that would work better. No, let's go with this one. And let's see, I'm very unfortunate to achieve any kind of crackles. So it might not work at all. It might also work fabulous. We will see. For now, I will let it sit on the surface. And later on, I hope that it will crack underneath the heat gun. Not too thick. To be able to try it. Will just add a really nice
look. Hopefully it will. Słuchajcie, i tak w ostatniej chwili pomyślałam sobie, że spoko by było też dodać jakieś pęknięcia na tych ścianach, więc jadę tutaj z pastą pękającą, z pętartu. Ona jest taka jednoskładnikowa i mam nadzieję, że się ładnie spęka i że wszystko się ładnie uda. Mam co prawda primer do spękań, ale dopiero co poukładałam wszystko i nie mam pojęcia, gdzie on teraz przebywa, więc sobie tak po prostu dołożę trochę tu i tam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej nie spęka i będzie gładkie. The worst thing can happen, it will not crack and I will just have the extra texture. Okay, now painting and reading comments. And I need the brush. Okay. Hey, David. David, if you want to, you can hop to the studio, join me if you feel like it. But probably you are wasted after the wasted. Yeah, tired after work, so no pressure. Just if you want to, and it's possible that he's watching from work, so we'll see. Hello, Cornelia. Cześć, Jolanta. Dobra, więc tak, maluję sobie gestem. Nie musi być też jakoś idealnie, ale byłoby spokojnie, jakby było tak przyzwoicie. Akurat tutaj chyba mam soft gesso i ono nie kryje tak zupełnie na biało, ale nie przeszkadza mi to, chcę tylko, żeby były podmalowane. Jak będę chciała, żeby były bielsze, to je po prostu później wypętluję na sucho. So my gesso do not have a lot of coverage and I'm applying rather thin coat. I don't mind at all if I want my elements to be more white. I can always go with dry brush at the end. For now, I just want them to be bright. That frame, I'm planning to use this one as my door frame. But in case that something will go wrong, I want to have something spare. And in my spare bits, I found that frame that will kind of match with the shape. And I want to test the trick. It's all made with super light clay. And apparently, if you warm it, you can bend it. So I want to see how much I can bend it when it's warm. Okay. Much as I don't have to prime MDFs too much, I have to prime my clay because it will drink my paint like crazy, and it might give me some unexpected / unwanted results, and I'm up for avoiding that. I teraz tak, tych MDF-owych dekoracji w sumie nie musiałabym jakoś specjalnie malować, one nie musiałabym zabezpieczać primerem, ponieważ MDF bardzo ładnie się maluje, ale ponieważ już i tak na pewno te odciski z masy trzeba zabezpieczać, ponieważ masa w charakterystyczny sposób zjada nam produkt i odbarwia się w dość nieprzewidywalny sposób. A ja bym wolała, żeby jednak wyszło całkiem spoko, więc trzeba czymś pomaziać. Tak samo z okiennicami, ponieważ są z tekturek. Niestety, ale nie pomyślałam i wyjęłam wszystkie te resztki opakowań z folii. Jest szansa, że coś mi się przyklei, ale może nie jakoś
Może nie jakoś tragicznie. Okay. Dobra. And yes, I took off the foil from the packaging, so it might not work as media mat. Some stuff might get stuck to it. But we will deal with it when it happens. There is just this kind of day. Nie będę ci dziś chrypiał w ucho. Aha, to dalej masz chrypę. No dobra, to jesteś, że tak powiem, usprawiedliwiony. Niech ci będzie. Okay, so David claims that he's sick and he will not join me. And I will take that as the excuse. As his excuse, though. Okay, I'm fine. Sorry, guys. Apparently, I'm allergic for cleaning, especially craft room. Dobra, teraz tą ramkę drzwi mogę ją sobie tu przytrzymać w sumie. Dobra, to nie jest rama drzwi, to jest rama okna, takiego dużego, ale ponieważ to okno jest wielkie, więc my użyjemy jako ramę do drzwi. Okay. Już prawie wszystko pomaziane. Tu te są już pomaziane, teraz tu. Okay. Te dekoracyjne elementy na pewno jeszcze będę podmalowywać jakąś bardziej kryjącą farbą. I być może nawet się pokuszę o to, żeby wydłubać te z zestawu i dać je podwójnie. Wtedy będą takie grube i będą fajnie odstawać. Okay, so those top decors, I'm tempted to dig out the other set, the set that I showed you in the protective sheet, and to double them up to have more dimension. But we will see. We will see. I don't want to drag that forever. I mean the show. Okay. 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 No dobra, to już wszystko jest pomaziane. No to wyglądało. Okay, it looks like I did find absolutely everything and I need to put them in something they will not stick to. Do I have Okay, więc tutaj mamy taki kawałek dość obelżywej tektury owiniętej folią, którą wykorzystamy jako suszarnik. One sobie tutaj podeschną, a w tym czasie wysuszę mój domek. Potem będę go malować farbami. Jeszcze nie zadecydowałam, na jaki kolor. Mamy do wyboru oczywiście niebieski, różowy, fioletowy, turkusowy. Nie wiem, żółty. W sumie żółtej kamieniczki jeszcze nie robiłam, więc może żółty. Słoneczny. Na pewno nie zielony. Zielonego nie mamy do wyboru. Nie dziś. Dobra, i widzicie, te kurki już mi się przykleiły tutaj, więc je szybko ściągam na folię. Okay. As you can see, I have leftovers of the chipboards here, because definitely that's not an optimal surface for the cardboard packaging is not the best surface. They have non-sticky effect with drying stuff. Okay. Okay, and those guys can go here as well. Okay, so I have to dry my house and decide what
what color I want. I didn't make the yellow one, so now I'm tempted with the yellow. I always make them blue or gray. Let's see. Maybe yellow is not that thing. Maybe it is. I don't know. Decisions. Decisions. Nie przemyślałam sobie kolorów, czekam aż się wypowiecie. Okay, I didn't put the color scheme at all, so now I have to wait to see what do you think? Maybe yellow, like bright yellow, warm bright yellow. I have also light green, like mint shade. Different kind of blue. I don't know. We'll think about it in a second. Odsuszam i patrzę, czy mi ta pasta... Dobra, pasta trochę pęka, tylko muszę ją najpierw muszę wysuszyć, a potem się skupimy na spękaniu jej. Więc najpierw odsuszam sobie całość, a potem będę przygrzewać tak, żeby spękała. Dalej nie wybrałam koloru. Nie wiem, jaki bym chciała najbardziej. Ostatnio było na różowo, więc może tym razem na niebiesko. Last time when I was live, I did the pink, very pink watch, so maybe today blue. Okay, and my paste started working. I widać, jak fajnie wychodzi ta teksturka zarówno z maski, jak i z tej pękającej pasty. Nie, chyba jednak zrobimy na niebiesko. Mam wrażenie, że domki zawsze robię na niebiesko. Ale chyba mam jakiś nowy kolor niebieskiego. Więc może warto testować. I taki niebiesko to sobie zawsze fajnie wygląda. Okej, tam gdzie pasta jest grubsza, to chyba chwilę jej zajmie, zanim pęknie. Więc ja czasem będę wyjmować czarną decyzję, jeśli chodzi o kolory. Ja muszę wyciągnąć taką mocniejszą najgłównicę.
żeby to lepiej przysuszyć, bo widzę, że pasta mi się zaparza, czyli się bąbelkuje zamiast ładnie wyschnąć i się stękać. Ok, suszę. I słuchajcie, następny live będzie dopiero w kwietniu, bo ja wyjeżdżam na warsztat. A nie, będzie jeszcze za tydzień. Więc możecie od razu pisać, co byście chcieli zobaczyć za tydzień. Okay, and next live will be next week. Probably on Monday. So if you have any suggestions, you can drop them here. And then I'm gone for 2.5 weeks. So I don't know if that will make something or we'll have a gap again. But when I came back, I will show you some cool stuff with the new book nook collections. I just didn't prep book nook for today. I can prep one for next week. Either winter forest or empty one. Because those I have not started yet. Słuchajcie, i w ogóle może za tydzień chcecie zobaczyć jakiegoś booknoga, bo mam zimowy las i pustego booknoga, nie zaczętego jeszcze, więc w tym mogłam się pobawić. Bibliotekę, świetlicę i uliczkę już zaczęłam rozgrzebywać, więc są w trakcie dekoracji. I chyba będę 100 lat siedziała i suszyła, żeby mi tutaj popękało. Nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu pomalować i polecieć przezroczystym krakiem na górze. Okay, so I don't have patience to try all that charcoal paste. It's bad, so probably I will just paint it and add transparent crackle on the top. And I think that I made up my mind on blue. And I want this blue. Mediterranean blue from Canada. It. Cloth, where we keep clothes now. Wszystko powinnione. Paleta jest wymyta, tylko już na stałe jest upewniona tymi brązami. Okay. Did I close my blue? Yes, of course. Okay. I will open it and squeeze from here. Come on. Now it's quite thick. I have to use it quite fast. Dobra, wiecie co, strasznie mi farba zbędniała. Zwykle moja wina, bo właśnie sobie wyciskam je z tubki, potem pozwalam, żeby się tam powietrze dostało, więc będę musiała w miarę szybko ten niebieski zużyć. I będę musiała go trochę rozwodnić do malowania, bo inaczej będzie zbyt gęsty. Okay. It's of course my fault because I allowed air to get to the tube. Your tube should be like that, not nice and fluffy with the air. And we need a bigger brush. The painting will go faster. I will add a little bit of water because my paint is definitely too thick.
dry. Dobra, więc tak, zamieszałam sobie troszkę wody i rozkłapuję sobie farbę, żeby miała taką jednolitą konsystencję. Teraz pomalujemy sobie całość. Tutaj ta tekstura cegiełek już fajnie wyschła. Pasta kremowa fajnie się sprawdziła przy nagrzewnicy. No i dałam jej chwilę posiedzieć tutaj. Jak mówiłam, od tej pasty pękającej nie oczekiwałam zbyt wiele, szczerze mówiąc. Okej. Wybrałam jej pastą, bo pokryję mi jedną warstwą. I wyjdzie mi, teraz widzę, że bardzo niebieska praca. Będziemy sobie ją na pewno pędzlować na sucho. Troszeczkę stonować. Ale to bardzo fajny kolor, bardzo intensywny. Ok, jedna ścianka gotowa i oczywiście wsadziłam sobie palec w okienko, bo jak żeby inaczej. I domaluję sobie całą resztę. I really like the shade. It's very bright baby blue. And we will add a lot of dry brushing to make it more shabby chic, shabby chic. One of those. You never know what the correct pronunciation. Dobra. Ok, i wymalowuję sobie okienka. Daszek zrobię na czerwono i mogę go zrobić poza kamerą, jeśli się nie obrazicie. Bo muszę sobie wysuszyć najpierw dobrze niebieski, a potem użyć taśmy maskującej, żeby się nic nie napędzało. So my roof will be red, but I will paint it off camera. I will show you the paint that I will use because I have to paint everything, dry it, and then mask off all the edges so I don't have to go back and forward with blue and red because I'm quite messy and I have to use the masking tape to cut off the edge nicely. Come on, a little bit more. Okay. Mix in with a little bit of water. And let's Dobra, i teraz się zastanawiam, na jaki kolor podkreślać teksturę. Obawiam się, że mój ukochany shadow będzie za ciemny i po prostu wszystko mi się momentalnie zrobi takie grungy, więc chyba użyję sobie takiego szaro-niebieskiego. Mam ze Stampery i z Cadence fajne odcienie właśnie takiego ciemniejszego niebieskiego. Okay, so now I'm wondering what color I should use to increase my texture. Usually I would go for a Stamperia shadow, but that will add too much grunginess and I don't want it to be grungy. For a change. Oops, sorry guys.
So probably I will go with dark blue. I don't have any navy blue, unfortunately. That would be cool as well, I think. I used it all. Okay, I'm trying to scrape off all the paint to make sure that I still have to squeeze a little bit. Dobra, wycisnę jeszcze trochę. Mam nadzieję, że już ta ostatnia mi wystarczy, ale jednak nie. No chodź. Fajne w tych farbach jest to, że są bardzo kryjące i matowe i dość szybko schną. Poza tym, no ja już mam wszystko potraktowane primerem, ale pod farbę impastą nie musicie używać primera, jeżeli nie jest to szkło lub plastik, to nie musicie sobie niczym zabezpieczać. Wszystkie inne powierzchnie, one się ładnie przyjmą, mają wbudowany primer już w siebie, dlatego też są takie kryjące i ładnie przylegają mi tutaj do powierzchni. I to są bardzo kryjące farby, więc jak sobie tam coś musicie zakryć, zamalować, to polecam serdecznie. Ok, już prawie mamy wszystko. Dobra, cały domek pomazany. Super sprawa. Ok. Dobra, jeszcze tu. Jeszcze tu. Żeby w tych wszystkich zagłębieniach wszędzie była jednorodna powierzchnia. Okay, so I want to unify my surface as much as I can. So I'm going in all the little crevices with my brush, though I already know that I will do the wash, so in theory I can just sloppy paint it. But if you have more unified and equal product-wise surface, the paint job always looks better. Okay, so I will let this one dry. And I will have to embellish back later on because otherwise it will be too much drying time. Now we will do a little extra from my protective sheet. I need a little spots for the plants and for the pots with the plants. So I will cut them from the leftover MDF. And I don't have my wire cutters. They would be the best for that purpose. But we don't have them. Okay. Oops. Then so I will use my team with scissors. They will do the job. Okay. And a couple of those leftovers I will paint. I will paint them in the dark blue that I will use to shade everything. I will just have to measure them more or less. No, I will just add the paint and I will worry about measuring them later. So here are my windows. Go off. And those will pop the chipboard ones.
would not unstick at all. Okay. Słuchajcie, tak, zrobię sobie parapeciki i parapeciki pomaluję sobie farbą, której będę używać tutaj do cieniowania. I mam taką farbę, która się nazywa, nie mam pojęcia jak się nazywa, nie mam pojęcia jak to przeczytać, szczerze mówiąc. Eigen. I to jest ciemny niebieski, niewymieszany. Ok, teraz taki szaro-niebieski. I dodam sobie do niego odrobinę ultramaryny, żeby może jeszcze trochę przypomnieć. 3 kropelki dosłownie. I teraz wymieszam to wszystko pędzlem i zobaczymy, co mi wyszło. Jeżeli nie będzie mi się podobała, to zmienimy na coś innego. A nie, podoba mi się i sobie. Ok. I znowu Cadence, to są farby hybrydowe. Są dużo rzadsze niż Impasto, ale też mają wbudowany primer. Okay, so Cadence Hybrid. It's much thinner than Impasto, but it's also the paint that have the primer built in the paint itself. And I got really nice deep blue shade. And the other side. Okay, and onto the dry rack. I'm sitting them like on the side, on the little frame that I have of the frame. So they will dry nice from both sides at once. Dobra, i wiecie co, do suszenia sobie je odstawiam tak na bokiem na tym rusztowaniu, które mi się tutaj zrobiło z właśnie tej ramy, w której domek przyszedł. Ok, i teraz sobie musimy podsuszyć trochę. Wszystko jest bardzo mokre, a takie szybkie suszenie, bo i tak będziemy jeszcze dodawać kolor. Cześć Agnieszka. Hi Sam. So I give it a quick dry and I will just let go of doing the back for now. We have this uncracked crackle paste here. And everything is super wet and I've been going to extend it for God knows how long. Okay. Now with the dark blue, I will go all over the edges and that brick texture. First quite heavy with a lot of paint on my brush. Dobra, i najpierw tak, zaczynam sobie cieniowanie, postarzenie, czyli najpierw ładuję sobie farbę, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie mamy cegiełkę i ładuję tak całkiem porządnie, pędzla, picie, nie żałuję, absolutnie, wszędzie tam, gdzie mam teksturę i wzdłuż brzegu, żeby mi się właśnie tam wybrało postarzenie. Moczyłam się już w wodzie odruchowo. Miałam najpierw tylko farbę na ucho. Ok. Now I will wash it off a little bit. Maybe not that much as I wanted because my house was
quite warm from my heat gun, and I have some stain. So let's wash it off. Dobra, słuchajcie, tak, teraz sobie obficie psikam go wodą. I żeby rozmyć te plamy, które mi się zrobiły. A zrobiły się dlatego, że domek był ciepły, jak mówiłam. Był ciepły od nagrzewnicy, więc minimalnie mi się zrobiły takie ostrzejsze plamy, ale zaraz sobie je wszystkie tutaj porozmywam pędzlem i zetrę nadmiar. Tylko najpierw rozprowadzę sobie produkt. Ok, tył jest bardzo mokry. Ok, dobra. I teraz szmatką sobie zbieram nadmiar mojego produktu. Okay, and I pick the excess of the dark paint with my cloth. It's a little bit more blotchy than one would wish the house to be, but it's fine. I'm fine. I will rescue him. Dobra. Ok, to teraz sobie poprzyklejam okienka. Wydaje mi się, że tutaj mogłabym sobie zaplanować właśnie takie okienko większe z masy. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądać. Zobaczymy, jak ten łuk mi się tutaj dognie. Łuk bardzo chce się teraz dogiąć, ale to nie szkodzi. Obetniemy mu dwa kawałki i go podgrzejemy. Okay, so my entry, I still don't know if I want to have a door or only entry hall, but yeah, okay, it works like that. I want the frame from that molded element. It was a window frame, but now it will be a door frame. Okay, where is the glue? It was just here. Are you kidding me? I was gluing the house with it. Okay, I lost it. No worries. Dzisiaj kleimy pędzelowym klejem Express Glue. Okay, and today we will glue with the express glue from Penta. I had cola extra porta left over that we found when I was cleaning, but it's nowhere to be found right now, so we will give it a cut. And this one will be perfect as well. I możecie sobie oczywiście użyć żelmedium, ale wydaje mi się, że klej tutaj nam w zupełności wystarczy do przyklejenia tych elementów. Tylko najpierw tu jeszcze okienko. Okay, before I will go with those doors, with the door frame, I want to have the window frame placed. Go here. Go. Okay. Okay. I żeby nie trzeba było trzymać na zawsze, to sobie łapię szczypakami. I tu przydałoby mi się przyłożyć coś ciężkiego, zaraz sobie coś podłożę, tylko dodaję sobie wszystkie okienka. Już nawet nie czuję, już się podało. Come here.
Dobra. I tak, nie przeszkadza mi, że tutaj to okno jest, że tak powiem, niewymiarowe i że ma inny rozmiar niż otworek, bo tak będzie wyglądać całkiem spoko. Daję dość sporo kleju. Nie muszę dawać na środkową część, bo tam jest dziura. I tak, tutaj wkleję sobie folię i jakąś drukowaną przezroczystą, jakimś wzorem, albo po prostu zrobię tuszami alkoholowymi folijkę później i sobie podłożę, żeby było światełko w okienkach właśnie w tym frontowym, w tej frontowej części. Okay. And after the live stream is over, I will add the light inside of my house. I will use either printed acetate or acetate with alcohol inks to block all of the windows. Oh, maybe vellum. I didn't play with vellum for a really long time. And I think it will work just nice for that project. Okay, stay. Dobra, i teraz mam całe palce już uklejone. Tutaj mamy takie bardzo fajne okno. Tu też zostań. Ok. Dobra. Tu na górze było takie małe, jest. Mam takie specjalne, małe okienko. Damy je w ten sposób. Ok. I teraz tutaj takie. Takie. I potrzeba mi jeszcze trochę kleju, bo już mam do oblecenia dwie ścianki. Więc położymy sobie. Kliknęło mi okienko. Okay, on those walls that I blocked off the windows, I still want to have them. I just didn't want to have the light in them. So we will still stick them. I will just give the front a couple minutes just to cool down. Okay, I don't like how this bottom window looks like here. So I'm canceling that window. No dobra, więc sobie tutaj to konkretne okno wymaskuję taśmą od spodu i po prostu zapcham sobie potem pastą. I will block it off later on with the texture paste, or maybe I will put a tree over it. That's not a worst idea ever. Okay, and two more. Two of the little ones. Okay, we will go here.
And you will go here because you already have the glue on. Okay. I teraz tak, naczelna zasada klejenia, zostawić je na chwilę w świętym spokoju, żeby się sklejały. W tym czasie sobie odmierzę parapeciki. Mogę sobie je odmierzyć, powiedzmy, na taką długość. Tak. So I want a couple pieces in that length to have my flower pot holders. So I will just trim them quickly. They will not be perfect, but it's fine. It's fine. It's perfectly fine. We don't have to call the trim wonky spring. Okay. And a couple more. I need my clippers. Give me 1 second. Tak, zaczynam sobie parapetki. Lovely little house. Thank you. Thank you. Thank you. I didn't look on the comments for a second because I focused on the fact that I don't have the clippers, but now I have them. No excuses anymore. Those houses. Yes, Lisa, you can. 1 second, because we don't. Oh my God, it's horrible. It's horrible. It's horrible. I didn't put up. Yep. I will give you a link once again. The website loading. Craft, yeah, probably, but it's MDF, not the cardboard. So, yeah, don't like to work with the cardboard. It will be bendy. The MDF is easy, and I'm lazy, and they are not expensive. So you can purchase them unless you are in UK. Then you can purchase them not through our website, just yeah, Craft Books UK. Okay. Hello, everyone. Hello, Debbie. Hello, Lisa. Okay, Carmen. Okay. Okay, and the last one, I will not cut anymore. Maybe off camera. So I have them in two thicknesses. I have a little bit thinner ones and thicker ones. So, yep.
painted glue and underneath my window, right here. Dobra, i słuchajcie, teraz tak. Wsadzam sobie taki parapecik w klej, a potem przykładam do okienka. Tu akurat mam okienko z masy, więc on tak słabo chce sobie usiąść, ale usiądzie w końcu. W końcu się uda, trzeba tylko sposobem. Może powinnam ten zrobić trochę szerszy, trochę dłuższy. Ok. Teraz tutaj to wyjątkowe okienko też będzie miało mój parapecik. Nie, może nie. Ok. Więc to tak, tu się fajnie sprawdzi. Patrzę, gdzie mam w miarę równą teksturę na domku, bo oczywiście mogę sobie to tak zostawić na dłużej i wszystko się ładnie sprawdzi, ale chciałabym go obrócić i zacząć sobie za moment już dalej pracować na boczkach. Więc byłoby super, jakby mi w miarę szybko wyschło. Okay, this window will lose the base. I really want the flower pot to sit over here. Okay. Okay. So those will hold my flower planters. And I also have shutters that I will add in a second because we need to trim off the excess clay from here. Okay, and for now I will make just one side so you will see how the blacked out windows will work out. And on those walls, I can put my windows however I please. There were windows on the sides as well, but I want it to be a box, so I will just add fake ones here and there. Okay, weźmiemy sobie tak. To. Więc tak, na ściankach, ponieważ sobie wyblokowałam okienka, więc mogę sobie dodawać sztuczne, gdzie mi tylko się podoba. Nie muszę się absolutnie sugerować już teraz tym, gdzie powinny być, tylko mogę sobie je dodawać tak, jak mam ochotę. Nie będę dodawać dużo, bo tak jak Wam mówiłam, chcę zamienić sobie to na pudełko. Pewnie wytnę tył, tak żeby był szufladką albo drzwiczkami. Więc boki chciałabym, żeby były w miarę płaskie, ale nadal nie nudne. Więc dodamy sobie jakieś okienka też. Ok. I tak, tutaj mam takie fajne, ale one są strasznie grube. Więc wezmę sobie moją tekturkę i przekroję ją na pół. W ten sposób mam dwie okiennice, które mogę sobie tutaj dodać po bokach. Okay, so it came with the shutters, but they were very, very bulky, so I prefer the ones that I have from chipboard. I usually cut them in half for the houses, for little townhouses, because they are a little more delicate and smaller than a bigger house that those windows are meant for.
There are the I can't read that. Um, Craft Heaven, I don't know. I didn't take the scale into consideration because I'm just working with some elements that uh, I had that they were kind of matching. So definitely it's not the same scale. Definitely not the same scale. Okej. I ostatnie malutki tutaj. Dziab, 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 dziab. I drugą ściankę ozdobię tak samo. Można sobie tutaj dołączyć jakieś elementy elewacji, dekoracje, ale ja się skupię na razie na przodzie. Drugą stronę zrobię tak samo i potem wszystko na równo wypętuję. Okay, so as time is running, I will quickly add some shadows here and there. You don't have to everywhere on every window. So want to dry brush and add some decor to the house. Okay. Oh, maybe not this one because then go here. I will explain it in 1 second. I just want to go here. So I have the wider window here and I will add this shutters to this one. So I can't have it on the side one. It's gorgeous. Thank you. Oh my God. Guess what? First warm day, I just opened the window and I have a fly in. I should put the net. Okay. So I'm just trimming the shutters a little bit. Like that beeping that you can hear in the background. My clothes dryer, tumble dryer. That is just requesting one of my guys to unload it. But they are immune to her goodness. Jeżeli słyszycie dziwny dźwięk w tle, to jest moja suszarka, która krzyczy, żeby ktoś ją wyłączył, ale niestety wszyscy tym sposobem ci, co powinni ją wyłączyć, są w jakiś sposób zajęci. Aktualnie w drugim pokoju. To nadal jest lepsze niż śpiewanie na żywo, więc puszczę w tym momencie, ale będzie to jakiś czas słychać to pytanie. Przepraszam was za to, zapomniałam wyłączyć przed live. Okay. Wymieniłam parapecik na dłuższy, bo będzie ładnie wyglądał. I exchanged the planter holder for the longer one. I think it will look better. And we need one at the top as well. Okay, that's fine. That's fine. The other side I will make the same as I did the first one. And I will add that decor piece over here right now. And you know what? I want it to be doubled up, so I will. And it's the express glue from Banter. I nadal sobie doklejam wszystko tym moim klejem ekspresowym z pentartą. Chciałam, żeby ten dekor był trochę bardziej 3D. I z tyłu będziemy mieli szufladkę, więc pewnie nie będę się
rozdrabniać na dekorację, więc go sobie skleiłam 2 razy. On będzie taki fajny, grubaśny. Okay. I podsuszymy sobie. It's drying. Quick drying. And you can so fix it. I want mine to be a little bit more symmetrical, but oh well. Oh, go down, go down. No, I don't have the elves. I have kid and husband. And they are responsible for turning off the dryer. Dobra, podsuszamy, podsuszamy. Ja chcę wydry brushować, więc niestety musi być trochę podsuszone. I want to do a little bit of dry brush, so it have to be not perfectly dry. It would be optimal if it would be perfectly dry, but just dry-ish will be fine with me. Okay. And fluffy brush and white black paint. My white paint will be chalk paint. I like it. Very opaque, very nice to work with. Okay, too much, way too much. Yeah, that's better. And I just gently brush it. It will be a little bit more chubby. Probably I will go with the tiny brush and add more detail on the windows. Also want my paint to bulk up on my shutters. And dry brush will increase all the textures. And add that shabbiness that I like. Okay. Just a little bit of detail. Okay. Almost there. I'm focusing mostly on the elements that I know that will be hard to access later on. The entire build will require some serious shading. Serious shading will have to take place here. But I can go on the sides as well. That will show you way better how it is picking up the texture.
Okay. And I can cover all the splotchiness that I caused with that dark paint placed on the warm surface. That's why it came out so patchy. And I can fix that here and on the other side. On the other side. Okay. Here. Yay. Okay. Yep. That's good. Good. That's good. That's how he looks for now. In time for some decor. Uh, that might be to be. How about this one? Ooh, it will be so cute. Okay, so let's try. Dobra, i teraz czas na dekorację. I tutaj tak zasadzimy sobie małe drzewko, które fajnie nam tutaj będzie wyglądać. Akurat to jest różowe, ale całkiem fajnie pasuje do takiego wiosennego klimatu. Chciałam, żeby było dość wysoko, więc sobie je tutaj, może wezmę, że medium, to może się lepiej przykleje. I'm going with a heavy body gel in matte version. They will work with the matte one. And I'm trying to move the branches so it will fit that shape that we have here with the with my little flower spot. Okay, you have to be removed. Sorry, not the whole window. Oh my god. Okay. Yep. Yep. And that will also block off part of that window that I don't want here. And a little bit here. Yeah. Let's look at it. Tak. Dobra, trzyma się. Mniej więcej się trzyma, ale się trzyma. Ok, teraz tak. Na parapetę weźmiemy słomkę i potnę ją na mniejsze kawałki, żeby zrobiło mi się takie udawane doniczusie. So for my pot planters, I will take a straw. I will create kind of little pots for my plant, like so. I also have a tiny terracotta pots, but I think that they might be so too big for that construction. But I will bring them in a second, and I have miniature pots with the plants in. Okay, go here.
Okay, I think that I write about them and I have no idea where they are. So, no, I don't see them. Probably. No. Okay, I found it. Come here. So I have tiny flowers. I have this tree. And I will show you my little planters. Here I have pots like this one. It's slightly too big to be standing on the window, but I can still place it here with all the other stuff. Wait, I have to dig out my still. Okay, digging out. Um, okay, I will use the palette knife. Yep, pink blessing. Variation where we would like to be in this house. Hello, Crafty Mom. How are you? How is your day going? Craft Heaven for dry brush. My favorite will be huge and fluffy, but okay, I'm changing the planter for this one. I think no, go back. I also have a tiny bucket, but the bucket is too big. So for my little pot, I will just cut off a single branches of the tree. And that will be enough. Okay. And then I will just put them in. Okay, here I can put it here next to the planter. And inside I can put a little blue bouquet or blue flower. And this one can hold the light up. Okay. Man, why are you acting out? Dobra, i mam różne takie maluśkie kwiatuszki, które sobie zasadzę w doniczkach. Doniczki zrobiłam ze słomki. Upiłam sobie kawałek. Mam też takie gotowe małe doniczusie, ale są za duże w porównaniu z moim domkiem. Wiem, że na pewno potrzebna mi pincetka. I tak wezmę sobie kawałek jakiegoś zielonego mchu. Okay. I najpierw pójdzie mech, a potem malutkie kwiaty. Okay, so first step is a little bit of green moss, and then I will plant my little flowers in my tiny pot. It's supposed to be a springtime. So we need some springtime accent.
And the same on the top. A little bit of moss. And then tiny flowers. I to samo na górze. Najpierw trochę mchu. A potem dodam sobie właśnie te małe kwiatuchy. Kleję jak mówię. Tak. Doing fine. Oh, thank you. Okay. My mom was done. Yeah. Checking the timing, so I will not keep you for too long, guys. I know it's a weekday. I just want to finish the front, and then I will make sides after. Then, oh, yeah. Okay. I'm still missing some elements here, so I will grab my backup bucket. In my backup bucket, I have leftovers of moss and bits and pieces of the trees that I cut apart for different projects. So I want to use that to create a little landscape over here in the spring vibe. A lot of gel because it has to sit and it has to stick very well. Okay. Okay. This one. Here, do we have a bigger part of the tree? Or did I use them all for planting? No, I did use them all for planting. So we will play with them here on the bottom. It's very bright green. I will go with the, when everything is dry, I will go with that dark blue color on top to make it a little bit more fitting with the rest of the house. Słuchajcie, mój mech jest bardzo, bardzo intensywnie zielony, bardzo jasny, więc jak już mi wszystko podeschnie, bo tutaj skończymy sobie robić ten froncik, ja pójdę na kolację i potem dokończę sobie już poza kamerą ścianki. Ale tutaj właśnie na tym takim bardzo zielonym mchu dodam trochę niebieskiego, żeby się ładnie wszystko połączyło. Okay. Okay. Dobra. I dodaję sobie różne elementy naturalne, gałązki. Znalazłam taką doniczusię. Czy ta doniczusia będzie tutaj spoko? Czy jest trochę za duża? Zobaczymy. Nie, będzie spoko. Okay, so I found that planter in my box with 3 parts. Pot is going here. Perfect. Now all those little tiny flowers have to make the appearance to
repeat the elements, make everything cohesive. I dodam jeszcze trochę tych kwiatków, tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie wszystko mi się ładnie połączyło. Takie powtarzanie elementów to jest właśnie gwarancja tego, że cała praca wygląda w miarę jednolicie. Poza tym podoba mi się, jak też właśnie ten różowe akcenty przeplatają mi z niebieskimi zostań. Kwiat. Okay. Jeszcze jeden. Zrobimy kwiatuchy. Polecam mieć nie lepiącą się pęsetkę do tego celu. Na kleju. Okay. I strongly recommend to have not super sticking oh my god, tweezer, because when it's sticky it tries to pull an element. Mine is very sticky because I took it into so but here something like that, more or less. Look like don't want more of the flowers here or more of the greenery. So it will be more springy. Okay, one more over here. And this one is just a bunch of random bits. Let's add it here. Okay, I think we will be done. I still have some left. And go here and go here. Yeah, get them. One more flower. Okay. Sit here. Perfect. And I will make the same thing with the flowers and green almonds all over my house and add the red on my roof. And then I'm ready to add the lights and all that, but I will do it off camera and do not bore you with that. Almonds, do you have any questions, comments, concerns? Oh, thank you, Sam. I really like how it turned and doesn't need much more. I just need to finish off the side, one side, the second side, and the back, and the roof. 11. Okay, so thank you for today. And again, that I will post it everywhere. That's a little town in Zimbabwe. Kochani, i tak, na sam koniec jeszcze raz link do kolekcji Little Town na snippeczkowych półeczkach. Dajcie znać, jeśli zobaczyć, co się wypełniło. Możecie mi dawać znać na feed, albo oznaczcie mnie w komentarzu. Najlepiej jest gdzieś napisać, tak żeby na pewno ktoś zobaczył, bo ja z Facebookiem jak zwykle mam problemy. No co byście chcieli zobaczyć za tydzień chyba się spotkamy w poniedziałek. Więc tak akurat poniedziałkowo może być wyjątkowo.
jeżeli macie ochotę. I booknote też będzie tak 2 godzinki. Okay. Okay, guys. So that's all for today. Let me know what would you like to see next week. If you don't let me know, then I will make a decision. Thank you all for coming and see you on the live stream next week. Dobra, i wiecie co jeszcze Wam powiem po polsku, bo wydaje mi się, że nie powiedziałam. Domaluję daszek na czerwono i dorobię sobie boczki, tak żeby mi pasowały tutaj do tej scenki, którą sobie wybudowali, taka bardzo, bardzo, bardzo wiosenna. Jak sobie to wszystko trochę podeschnie, to dokończę domek. Tylko jakoś w miarę na szybkości zapostować. Mam nadzieję, że ktoś mnie przypilnuje. Mamy dobrego kordy, mamy bardzo dobrą koordynatę, więc na pewno mnie pogoni, żebym coś zrobiła do końca. Sprawić sobie, że na to obejrzę za moment. I widzimy się za tydzień. Zobaczymy zdjęcie poniedziałek. A potem się zobaczymy za jakiś czas, więc jeżeli nikt się nie pojawi z żadną propozycją, no to za tydzień może jakiegoś booknotka zrobię. I może w tym booknotku będzie mógł stać właśnie domek. No zobaczymy. Okej. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam udanego wieczoru. Zajrzyjcie do Smartu na półki z nowościami i spotkamy się już za tydzień. Okay, thank you. Have a nice evening and check out the Smart new arrivals in the store. There are some new stuff upcoming very soon, but I will share with you. I will share it. But we have really, really cute colors. Thank you so much, Olga. I want to make one too. You all need to stop making gorgeous projects because I want to make one. I can't keep up. No worries, Sam. I cannot keep up as well. Okay, where is my ending? Oh, okay.